Viewers all over the world, my names are Ogbuefi Ezeana, ugochitubelu, Oraifite. I'm an ancient high priest. I'm onye isi nchụaja na ugochitubelu na temple. Anyị na-agba afa mmiri emi bụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Tata n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị ji wee bịa bụ Alusi installation. Alusi installation. Na bụ isiokwu anyị wee na-ekwu abịa nka nkọwalụ gị na-enwere ọtụtụ ihe melụnụ alụsị ịkpọrọ ya n'isi bụ alụkwụsị. Na mgbe gboo ehibela okwu mmụọ dị iche iche bụkwa altar. Ehibere okwu mmụọ dị iche iche n'ụzọ dị iche iche. Gwakwa gị na-enwere natural alụsị, nwee alụsị mmadụ ji aka ha wee hibere onwe ha at any particular time, based on the vibration, level of understanding and maturity of people of that particular time. And time will come when some of this when human spirit mature to higher vibration, o nwere oge ọ ga-eruo ọtụtụ ndị mmadụ outlive the basic vibration and the lower vibration sacrifices. By then, the person is operating in higher frequency. Therefore, only draws the sacrifices of the blood. You know, never see. But before we dive into today's lecture, important announcement. HF Nanaik in the month of June. Our monthly ritual is still ongoing. You can join us anywhere you are all over the globe. Remember, distance is not a barrier in all we do in the temple. This show to go in the temple, go for all over the world, the friends of the temple, the children of the temple, members of the Restoration Evangelical Mission and Consecrated Group. Nwere ike iso ela ebe ọ bụla ị nọ. Ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa sọ ndị sonye na ya bụ aja ka anyị na-ese ndịdị nchịkọta ya bụ aja. Nwanne chụbakwa aja maka na aja karịrị ọgwụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ iso ela anyị ma ọ bụ na ị chọrọ ka anyị gbara gị afa mmiri emi, my WhatsApp nọmba dị na screen gị 08057837672. Now let's proceed. Abịa nka nkọwa ihe gbasara alụsị installations and the higher vibrations si alụ ọlụ. Yes, higher vibrations si alụ ọlụ na-enwelu entities of powers, enwelu hypersonic beings. Yes, natural beings. Then enwelu beings from the light region, enwelu beings from the luminous height. Here niile bụ level of spiritual formations. Yes. Onya kpatara na mgbe m kụziri ọtụtụ ihe akụzigoro gị ihe gbasara spirituality in many ways. Gwa gị na-enwelu the kingdoms, planes, na-enwe realms and worlds making up the entire universe. Etu aka ike si wee dị maka na ike dị na-awaja na-awaja. Gwakwa gị na Igbo spirituality is the same all over the world. Gwakwa gị na o nwere oge ọ ga-eruo we outgrown in Igbo spirituality. O nwere oge ọ ga-eruo we outgrown some of the mmụọ mmadụ hibere ehibe, because during our forefathers oge ehibere okwu mmụọ ndị a enwere necessity eji hibesi ya. And I can tell you, as somebody very knowledgeable in here gbasara esoteric, I can tell you now some of the reasons why the way he will is winding down.
Some of them is going down. Some of them, spiritual wise, for that they have to go. Some of this vibration, because when they die, thousands of years ago, millions of years ago, based on the challenges how facing during that particular time. Or they big mature with spiritual vibration. If they have to go blood sacrifice. Because this one is a teaching for another day. But then I check our forefathers installed Okumwodi teacher using blood sacrifices to nourish and activate them. Madam Mache Gwagi, no where big a beru operate spiritual wise, he have to go no. Yes, it should be a GM for no man Alusi, because he have to go to gear. Manian Nache Kwadagi, Naben Alusi, Emwelu 2 categories of Alusi installation. Emwelu natural Alusi installed by nature beings, like the herbs, the gnomes, the salamanders, and the water sprites, and even the sand. Install those some Okummo. Onya batana ndị Igbo recognized the sacred trees. Ebe the herbs na-ebi. Ụmụ mmụọ ndị na-ebi n'ikuku. Ọ ha ka ọ na-abụ ọ bụrụ na activate ya. Ọ bụrụ an abroad of the spirits. Ọ bụrụ ebe mmụọ bi. Then some of these sacred trees include the ngwu, the akpụ ọkalete, whether ma akpụ ndị ichie, they name them. All those sacred trees dị n'ala Igbo. Anyị na-amawasị akwa. Remember na nke ọbụla anyị mawara akwa white. To show you na recognize go mmụọ nọ na that sacred tree. Ọ bụrụ go okwu mmụọ. O nwere obodo ụfọdụ ị ga-eje okwu mmụọ dị na be ha natural ka wụrụ akpụ ọkalete or dị very powerful. Based on na activation and the onye bụ the aka ji ọfụ ya maka na mmụọ na-alụ ọrụ based on the energy and the vibration of the caretaker, the chief priest. Mmụọ adịghị anọkọta pụọ mmadụ na-asị mmụọ pụọ wepụ. Ịghọtara ya? So those natural mmụọ alụsị na-adara onwe ya ụmụ mmụọ na-ebusu ya. Those natural trees ma a na-amawasị akwa n'ala Igbo. Nke ọwụ na amawara akwa ma na-activate go mmụọ nọ n'ime ya ọlụba ọlụ. Ịghọtago? Nke a emebere activate mmụọ nọkwa n'ime ya mana ọ na-emebere ya activate. So ndị a bụ natural arụsị na-adara onwe ya. Echefukwara na o nwere mmiri na-abụkwa mmiri arụsị. Nakọta asị na arụsị a bụ arụsị nwere mmiri. Natara ya mmiri ya bụrụ mmiri arụsị. Example nwere some streams ị ga-eje n'ala Igbo. Asịghị na mmiri a na-adị akwụkwọ azụ ya. Ma ọ bụ na mmiri a na ikurie na-adị ejikwa ya eme nke ma ọ mee nke ọzọ. Ma ọ bụ na mmiri a adara arụkọ ọrụ mmụọ nọ behind it. Because gịnị mere arụsị? Arụsị bụ ebe a kpọtụrụ mmụọ bi. And then when that altar when the mmụọ nọ behind it. Ịghọtara ya? So ndị be anyị activate ụmụ natural mmụọ based on the purpose they need at that particular time. So the nature beings mgbe ndị Igbo na-aga ọjị na-aga ọfọ maka ọdịmma obodo ha. O nwere some certain presentation ha presented ụmụ mmụọ. Then ụmụ mmụọ ga-eji aka ha wee mee ka natural beings puo na befa dị iche iche for various reasons. Agbasịa afọ ọ bụrụ nke a ga-eme activate eme ya activate for the benefit of the mankind as in living in that community. Ya bụ natural mmụọ. Enwekwara ebe ị ga-eje ifu obodo dị iche iche activatere mmụọ nọ n'ugwu a na-akpọ gnomes. Enwere ebe ị ga-eje activatere mmụọ nọ n'ugwu, mmụọ nọ n'okwute. O nwere obodo ijelu efu na arụsị nọ na befe awụ okwute. Like
O nwere arụsị nọ na Nsụka a na-akpọ ugwu amaka ọhịa. Ugwu amaka ọhịa. Ya bụ arụsị iwu na okwute ka ọ nọ. Ya bụ the gnomes ka ha activated. Yes. Ọ bụrụ na ị bịa yọcha, ọ bụrụ na achọ inye ụja bụ arụsị, ha ga-ama ya aka n'ime ọnụ okwute a. Ihe ọ bụla ha wepụtara n'ime ka a ga-enye gị. Ị ghọtara ya? So mmụọ nọ n'okwute ga-activated. Enwere obodo iyi ejegasị all over the world for ndị activated the valley, ndị bi na cave n'ime ọgba. So ihe a niile ewu mmụọ, nwere mmụọ bicha na ya, those pyramids enwere mmụọ bichi na ya. So activating them bụ activate kwa mmụọ. So ihe ndị achịkọwalụ gị bụ ndị niile bụ ndị a classify as natural deities. Ha na-egbu mmadụ. Akpụ na-egbu mmadụ ọ bụrụ na ị marọ. Yes, ma ọ bụrụ na ị chọọ ụzọ ya okwu na ya, chọọ okwu agwa gị nụrụ. So ihe bụ natural deities. Ma na-enwekwalụ deities ndị obodo ụfọdụ ji aka ha debe n'onwe ya. So natural deities ya bụ is brought by nature. Ndị nna ha activated ya. Then o nwere nature beings nọ behind those natural things. Mere o ji wee bụrụ okwu mmụọ. Ma na-enweziri okwu mmụọ obodo ụfọdụ ji aka ha hibere onwe ha for primary purposes. Ọ na-asọba ofu okwu mmụọ ndị a bụ ebe ụfọdụ ji anụ dị iche iche wee hibe. O nwere okwu mmụọ ndị a ndị eji ike okwu ọnụ na natural things wee hibe. Dịka nsi gwa gị, na-enwere ihe na-akpọ God of Iron. God of Iron, mgbe a na-ehibe God of Iron, ọ the iron metals dị iche iche na ngwa ọgụ dị iche iche eji iron mee ka eji adọ ya. Ọ dị ile, nwere mmadụ ejinia. Enwekwara ndị hibelu mmụọ so n'okwute. O nwere ike ọ bụrụ na nna nna ha nwere ka o si wee jee n'ime ịkpa n'elu okwute wee zuo mmụọ. Mmụọ wee gosi onwe ha wee sị ya na anya ma mmụọ bụ gnomes bi n'okwute a. Ha bịa na-agọrị ya na ya gara emere ha nka ma ọ bụ na-emere ha nka. Obodo ekwere mee ya for the benefit. O nwere obodo ụfọdụ na-efe mmụọ nọ n'okwute maka na during the war ha agbawara n'ime cave, ha agbawara n'ime okwute weta protection. Ha na-agọzi ọbara arụsị. Ịghọta ha a recognize ya mmụọ anọ behind the stone or rock. Then enwekwara ọtụtụ mmụọ ndị ọzọ mmadụ nwere ike ịdọ. Onye nwere the power si ịdọ ya nọ, ọ na-alụ ọrụ. Bido na my calling, enwere ọtụtụ mmụọ my forces gwara m etu m esi wee hibe ihibi ọ na-alụ ọrụ dị very powerful. Echi enye ngafe ije n'afa ma ọ wee n'isi anyị ma jụọ ya ma arụsị dị etu a ọ n'ọrụ. Mana ọmụnwa ji aka m mee ihe asị m mee, kwubie okwu dị na ya, ọ dị ile. I can tell you na ọ bụrụ na akpọrọ gị for special mission, i wee gbago n'elu ugwu wee weta virgin stone. Virgin stone bụ dozi okwute kọtụrụ on their own. Nke a bụrụ mmadụ kọtụrụ all virgin stones. I wee were wee debe wee call upon the powers of cardinal point, east, west, north and south. Kwubie okwu dị na ya. Ọ bụrụ na iwe onye akpọrọ for ụdị ihe dị etu a wee wubi ya asị ọta. Ị na-agodo dị ebe a obere oge ọ dị very powerful. Ọ na inwere idea. Inwere idea ọ na-alụ ọrụ based on the clear volition, uprightness of you. Hibere ya bụ ọta ma ọ bụrụ na permitted gị hibie ka mmadụ ga. Ifuru oge Moses nwetara ozi ya jee kpụọ agwọ rezie ya na onye ọbụla nwere ihe mgbu agwọ tara na onye ya bụ osisi anya akpụrụ agwọ akpụ n'oge enwe healing. Moses merie ọ bụla arụsị. Onye ọbụla ihe mere agwọ tara onye anya ebe a with faith ọrụ ọrụ ya ọrụ. Etu a ka ọ dịkwa na mmadụ nwere ike ịdị inspired hibe altar ma ọ hibe okwu mmụọ ma ọ hibe arụsị naturally without enyi mmadụ na ya. However, based on ihe mere during the ancient time, o nwere ụfọdụ nwere ike na-pass through some challenges based on the level of their existence that time. Ụfọdụ mere thousands of years ago.
ụfọdụ mere millions of years ago. Ha eje ka ọzọ tụọ onye dibịa, o wee sị ha si jee chọba onye na-etu onye na-eke ike. Example, ha wee were ụdị mmadụ na-etu a wee hiwe ya bụ mmụọ for a particular reason. Ụdị ndị arụsị a dịkwa, mana adị m advocate for ụdị ndị arụsị ahụ because those ụfọdụ arụsị ahụ eji mmadụ hibe, ụfọdụ n'ime ha adịgo outdated, ụfọdụ n'ime ha ka ga-adị outdated with the time. Ịghọtara ya? Ụfọdụ n'ime ha nwere ike adịgo outdated, ụfọdụ n'ime ha in order to remain relevant, ha aka na-achụkwa aja ihe mmee siri ike ka o wee return. But the most powerful of them all bụ those natural arụsị ejiro mmadụ hibe, because those one are formulated bụ mmadụ formulated site na dibịa gbara afa ewee sị ha jee chọba a warrior, ha jee chọba edibịa na ọnya ka a ga-eji wee sili ya. Those arụsị a nwere limitation and limited powers. Mana arụsị ọbụla ehibere site na inspiration of higher entities or Chukwu oke pụrụ ime ihe niile wee sị gị jee hiwe mmụọ dị etu a, si mee ya etu a, si mee ya etu a, ọ bụrụ gị natural arụsị, and nke ọbụla ọ mandate niile mee mmadụ anara adị ya. Arụsị ọbụla eji mmadụ wee hibe ebe arụsị mmadụ ji aka ha, obodo ji aka ha hibe n'onwe ha. Mana nke ndị a bụ mandated by the higher entities, they will never ask you to put human blood here. They will forbid even blood. However, some of those higher entities altars, enwere ihe dị ka ọbara dị na ya. Enwere ike ọ bụrụ na white altar. Ka m kwụsị ebe a, ọ bụrụ na o nwere ajụjụ na nkụzi ma ọ bụrụ ịchọ ka agbara gị afa mmiri, my WhatsApp number remains 08057837672. Let us pray. Ekwere m na Chineke, ekwere m na ọ dị ihe siri m ike nke Chineke na-apụghị ezigbo ụzọ m na-esi wuo ya, n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke meworo m ya, ya gazie. May the blessings of Chukwu oke pụrụ ime ihe niile be with you all. May you be protected, may you be blessed now and forevermore. Ya gazie.